Okay. Even a win na Facebook keta awu saga between Mmiri Ewe Iro Okongwu and Okongwu Dibia. Ife dị iche. Achọbụ omikwu maka party involve Wagaji and other people. Nwe gwu unu wee sị unu na omenala nke ikpeazụ a ha na-edebe ahụ na ha na-akụziri unu wu an act ha ji wee chọọ iji wee na-akọva alụ. Remember polygamy. Look at how he had the Light of Africa and the many others have ntu asị wee manage go wash ụmụ nwoke anyị iji wee gwa ha na polygamy is the way, that the way to live as a happy man is for you to embrace polygamy. And the many of them they enjoy here because of course kedu ife ọzọ anyị nwawu ụmụ nwoke ya eji wee chọọ ka anyị justify ya amụ anyị na-akụ mgbịrịgba if not by a teaching ya justify the fact that you have the right to use amụga na-akụ mgbịrịgba at your own discretion and na omenala kọvalụ ịghọtago onweghị ntu ọzọ hafụrụ ha yesi wee kọve nji wee sịgo na ha na-achọ ka ha mee ka alụ wee ghọọ omenala. Mmiri Ewe Iro Okongwu bịara wee gwa anyị na nwaanyị gbarụ n'ilo, nwaanyị na-anụ di gbarụ n'ilo na ome ha alụ nọ nsọ o wee sịkwa na nwaanyị bịara ine ọmụgwọ na oge nwoke di na-eye na ọhọ alụ ka o melu nọ nsọ ana. Mgbe sị ka njọ Mmiri Ewe Iro Okongwu keri ifewu alụ, keri ifewu nsọ ala, keri ifewu anụ, keri ifewu nsọ ala, keri ifewu nsọ nya, keri ifewu alụ nsọ and nsọ ala. It's a question and ajụjụ njụrụ ịnwekwu na ogo nwaanyị na as far as ije nụrụ nwa na the moment ije nụrụ nwa mmadụ na that woman it automatically take go the position of your second mother. That is ịnwekwu na nwaanyị na-anụ nwa ya n'ọdụ ka nne gị, nwoke na-anụ nwa ya n'ọdụ ka nna ya. Nwekwara idea? Ana m ajụ ajụjụ. So na mmadụ irigolu nne ya aha alụ ka ọwụ alụ awụrụ na alụ nsọ awụrụ na a form of holiness, ife do pure, abstaining from alụ, ability to abstain from ime alụ wụ nsọ. Now nsọ ala is the same as alụ n'onwe ihe, because na nsọ ana wụ ife ana na-asọ nsọ, ife lụrụ alụ which is same as alụ. Nsọ ana you can decide to use it as a word by ese na nsọ ana na igbu mmadụ wụ nsọ ana, na ime nke a nọ nsọ ana, mmadụ imeju ana ife lụrụ alụ. You can decide to use nsọ again in Igbo concept. In Igbo concept, ntu Igbo is wedo. You can decide to use nsọ in some efa or wulu ifa ahụ alụ. But they are trying to tell you that nefa need abstain from it. These three definitions now. Alụ is more like an abomination. An abomination. Nsọ is more like abstaining from that abomination. He may commit that abomination. Nsana is more like alụ and nsọ put together. And in some Igbo concept, alụ and nsọ can be interpreted together. But whichever way you try to interpret them, nsọ, if you want to interpret it in that Igbo concept,
Nsọ is more like that alụ a na-agbaghọ go abstain from. So in the other way around, it is still holiness. But o nwere some concept n'Igbo ebe a na-join ọkọ ha na-abụ ọnụ. But what is good and what is bad is bad. So ọwụ na-join ọkọ ya ọnụ asị nsọ na ife awụ nsọ ka ọwụ na ife awụ nsọ. Ife o minuru wụ nọ ife ịsọpozu ha ime. Ife ịsọpozuru abstain from. Ife ịsọpozuru avoid. Ife ya emerụ ana. It is still nsọ. Because ability for you to abstain from it is holiness. Yes. Asịghị na onye amelụ nsọ na onye amelụ nsọ ana na ife ahụ nsọ, this is what you should avoid. Na onye amelụ nsọ ana na onye amelụ alụ ife ana na-asọ nsọ. Ndị Igbo ji wee na-asịghị sọọ ife ọjọọ nsọ, saa alụ nsọ, alụ wụ nsọ ka a na-asọ ya. There is nothing like alụ and nsọ. Let me tell you, ọsịghị na nke awa alụ, ọsịghị na nwaanyị idine ọgọ ya nwoke wuo nsọ na ọ bụla alụ, na nwaanyị ije di na nwoke ọzọ ebe ọ nọ na di nọ nsọ na ọha alụ, ebe ka unu si wee na-amụta nke ahụ. Nsọ ana wụ nsọ ana, nsọ wụ nsọ, alụ wụ alụ, ha ncha wụ the same thing. Ha ncha wụ the same thing. Okay, igbu mmadụ n'ala Igbo ọ bụla alụ ka ọwụ, ọ bụla nsọ ana. Onye gburu mmadụ n'ala Igbo o mejọbụ ha ana, ọhụ nsọ ana ka o mere. Igbu mmadụ n'ala Igbo ọhụ nsọ. In that Igbo concept of ịsọ ife asọ, ọhụ nsọ. Ịsọ ife asọ, is it not an act of staying pure? Yes. I don't understand. Is it that no just one decide ya? Okay, I got all them ife Mmiri Ewe Iro na-emu with that kind of teaching. Is it to encourage people now to tell them that na okay, they didn't ekwe ọgọ no, because ntosi wee kọwa ife wụ nsọ, because he interpreted that nsọ to be more like ife go na akọ na uche who decided na go na akọ na uche who decided ta na ife adụmma, that it is more like it is a conscious something. And what is conscious something is a fight mụ na my ime onwe mụ na-agbarị. Conscious mụ nwere ike gwa m na ife adọrọ mma, na ife adụ mma. You see that kind of a thing. Ebe ọ na-anara oye down to ebe ahụ ka ọ na-ewoje the meaning of nsọ. Na nsọ ọwụ more like ife go na conscience go, nya conscience go gwa na ọdụ mma imeye, conscience go gwa na ọdụ mma imeye. That it is strictly for you and your conscience to decide na ihe dị na ọgọ nwaanyị ka ọ na ihe dị na nwaanyị ọ ya agba n'ilo ka ọ ya agba n'ilo, which is na amụrụ m ife mma akpọ these guys akpọ. Alụ ụwa alụ, nsọ ọwụ nsọ, nsọ ana wụ nsọ ana, nsọ ana wụ mgbe imeju nya in Igbo nya na ana Igbo akụzie nọ nsọ ana. Ịghọtago? Because ọwụ na ana ndị Yoruba amụghị m na ka ha si eme nke ha, mana n'ime alụ ahụ na ana Igbo ọwụrụ nsọ ana na imejọrọ ana, and onye mejọrọ ana wụ alụ wife aya akpụ, alụ wife aya akpụ. Onye gburu mmadụ gba ọsọ ọchụ, ịgbacha ọsọ ọchụ bata ya akpụ alụ maka mmadụ ka igburu. Ịghọtago? In some Igbo villages or communities, nwaanyị dinelu nwoke ọzọ nwere ike pụọ ala ma wọwụrụ ọnwụ. O nwere ndị ọwụ ọnwụ alụ na ọdụ ka o nwere ụfọdụ alụ n'ala Igbo reward ya na-awụ ọnwụ. Ọ na-akụzizi n'alụ ụmụnne anyị ife ụnụ na-akụziri ife. What do you mean? Alụ is alụ. Nsọ is more like na-eputuziri together, which na ife ọ na-agwa gị ụwụ na igbu mmadụ wụ nsọ, which is go sọọ igbu mmadụ nsọ, go sọọ idine nwunye mmadụ, go sọọ idine di mmadụ nsọ. Ịghọtago? Then nsọ ana, of course, na ime ihe na ana Igbo na imejọ gana ana Igbo a support họrọ ime ife a. So n'ime ihe na ọwụrụgo nsọ ana,
n'ọwụrụ gị ife a n'Igbo na-asọ nsọ nya wife imerụ na-agbagharị ekwuru na omenala nke ikpeazụ a tipụrụ n'ala ndị niile ahụ ndị na-akọrọ ụnụ aka na tishin unu na-eme nekwa ụnụ because na ebe unu na-echigata ha epromotugo polygamy, adultery and the funny ka ha na ha epromote kịta. They have directly come after the teaching of forgiveness. Gwa anyị n'ọnya ka ndị ọcha ji wee mee anyị wee do weak, meaning gụnụ anyị gbusisiwe onwe anyị mewe tik for that, anyị mewe ọra for ọra. We should not at the altar of that forgiveness ka mụ na ji wee kado ndụ wee ruo taa, because it's not even all about forgiveness of God. It is also about forgiveness of man to man. Nji wee sịrị na onwere ya sịrị na ewepụ Chukwu if not for God na amamife m ka emego. Ịmaghị ife ọ ka emeghị ife a, ịmaghị ife dị ife ahụ ka emeghị, mana because of God and that teaching of forgiveness, he has let go idondo or onwe ife o mere, survive for that, even without you knowing or even without you asking for that forgiveness. People have forgive go. So they keep coming after these messages. And you think it's normal. If you think it's normal, they want to institutionalize alo. They have now started to differentiate between alo. Alo, mmadụ idine nwaanyị ịgba n'ilo n'ala Igbo walo. Alụ ka ọwụ nwaanyị ịgba n'ala Igbo, ịgba n'ilo n'ala Igbo walo. Even nwoke ịgba n'ala Igbo, nwoke ịgbakwu n'ilo walo. Nwoke idine nwunye nwanne, ọnya ka ụfọdụ families na ụmụnna ji ede agbata. Ife wa agbata. Ifukwa ife ọjọọ ya eme nwanne gị mechie ọnụ, including idine nwunye nwanne gị. Edo agbata. Ifukwa ife ọjọọ ya eme nwanne gị ghara ikwu ya. Ịnọkata maghapụ ọgọdọ rigoro nwunye nwanne gị, ife dị otu a nya mee gị. Ịghọtago? So ife walụ unu fụ ya kpọọ unu ya alụ, even though you know you cannot control yourself to abstain from it, mana kpọọ ya alụ. Ọnya wụ ife ahụ na-agwa unu, mana nna-ekwu ọtụka ama ife nna-ekwu ọka wụ Ezeugo ka ahụ part 1. Igbo bụ Igbo ekene m unu, Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nsem ọzọ. Akwa ifu vidio anyị na-eche kịta o nweghị ihe much thing m ga-ekwu na ya, but achọrọ m ikwu ofu ihe. A sị na Okongwu Dibia pụta mee vidio gbasara Mmiri Ewe Iro, wee mechie vidio, and yesterday abịa day before yesterday mbịa na-afụ na Okongwu Dibia kwa mekwe vidio again na apologize to Mmiri Ewe Iro and Wagaji ka vidio Okongwu mee that na Mmiri Ewe Iro pụta say that na ọ bụ na ịlahụ with your in-law, that is nne uye gị, that na ọbụla njọ. Then I will another thing as no me before videos as no me before no yoku that now why lapu dia ga dinalu with another person no blow alu na Igbo, that these two things are blow alu na Igbo. O taishi emegin utaishi e promote yojo from me say that na woke hapu ya gala with another person no blow yojo abayeze kita anọ abatazie ebe gị, abatazie ebe ụmụ nwanyị nọ na abatago from nke ụmụ nwanyị bayezie na mother-in-law. So Mmiri Ewe Iro, are you trying to tell the whole world that na ọ that na mmadụ bịa na ịbịa di na nne nwunye gị ma mmadụ bịa di na nwunye gị that you won't feel bad over it? Oya kun na kwade kọwara ya kun na teach our young people that is growing up, knowing fully well that na children of these days are now majority of them ewelo ogugu isi. They only follow what they see on internet. Unlike one boy ejide asia ka emeri ji na-eme o say enya na afu ya ka na-eme na online ya me ya jiwe ga wute ya nwoke. Amadi mos na ya nwoke go iPhone nwa na-erube 15 years o na ya nwoke go iPhone it's not iPhone 16 ka again, cause not iPhone 15 amamotoshi go the thing and na the boy no ogwu ego no ogwu ego ka ogwu oburu ihe ha na watch online ya we make na-erupuziri nne na nna ya isi we jezi siki ya je mee nke ya. In the process of he torture the guy, the small boy
kono kwuo all these things because nne herself na nne amakwuo di yochi ije me before. The man ji na say ko yichi ji we me this thing kita no bu like na sigi okay o ngwa ka ga nwa. O wo yo zo na target na bo parents ya mo nwanne. More friend, or they can even step outside. Toluwa mmade ebe ono n'ụzọ were eme ihe a na-eme. Obugi no bu ye online, too much of no online na-eme mmad. And ndị na-ekwesị ike ekwesị no online, or you feel that no you na-eme, you na a record in your brain. I free Ezeugo na ikwu Ezeugo. Mmiri Ewe Iro, he needed to come and apologize. And the one thing we got about that now, oh he dele dan he clean go there, is still there. That is one thing about this online. He put a go there chikita no abia that ni ya you take ya need to sorry makia nka nkozo. People will not listen to that apology video him. They prefer that fake one and that lies sound. They prefer learning from it than focusing more that na is that you could take away this thing. That is one thing about children. Nke abuse on no a record go hanisi. When na from 11 years and 12 years as no bozo belen one 15 years. Or okabo belen wow. He or she is still growing. Obu ni me biology na school. Go and study human as in human with medicine grow. Let's forget about the medicine 18 years and go and study. You feel that now for you to be matured enough. I'm talking about biology now. For you to be matured enough, it will take you more than 20 years. Oh, when do more I herself 18 years I'm a group of more of my 17, 19. The same thing with two more okay. For do more in see. I don't, in fact, we naturally be online. Who is something naturally you now. But if you study biology where you will know that now these kirikiri humans they don't know their left and their right for now. Forget no you na put online be claim ni amaka. Kwanum call am non. Kaimalo utai online because of ndi na sign azu. Because of humans na etonite. Kwanum call am non ibondo manje money ke mesian. Echef connect subscribe or comment and share my own notification. Yaga zero.